dell'Azerbaigian, il che equivale a un crimine militare. Il lancio premediato di razzi contro la popolazione pacifica non si è fermato nemmeno dopo l'accordo del 10 ottobre sul cessate il fuoco per motivi umanitari. Oggi donne, bambini e anziani nell'Artsakh devono rifugiarsi per settimane in cittadini nei servizi di base. I bambini sono privati del diritto all'istruzione poiché la loro vita e la loro salute sono in pericolo. L'intero fardello della sopravvivenza delle famiglie è sulle spalle delle donne. Migliaia di persone sono costrette a fuggire dai loro insediamenti devastati dai bombardamenti per cercare rifugio in Armenia. Questa catastrofe umanitaria è aggravata dal pericolo della pandemia Covid-19. Non è la prima volta che, usando l'atmosfera di impunità condizionata dallo status di non riconoscimento della Repubblica dell'Artsakh, l'Azerbaigian viola gravemente i diritti e le libertà fondamentali della popolazione di questo territorio e prima di tutto il loro diritto alla vita e ignora il diritto internazionale umanitario e il divieto di tortura e deportazione dei cittadini. Dal 1991, a seguito dell'applicazione di tutti i meccanismi legali dell'epoca, il popolo dell'Artsakh, costruendo la propria statualità sulla base di norme democratiche, è stato privato della protezione e del sostegno internazionale anche durante le catastrofi umanitarie dovute allo stato di non riconoscimento della Repubblica, che è una violazione del principio di universalità dei diritti umani. Mentre le strutture internazionali si preoccupano solo di dimostrare neutralità politica, evitando di condannare l'evidente aggressione di Azerbaigian e Turchia, e si limitano ad invitare entrambe le parti a cessare il fuoco e riprendere i negoziati sulla risoluzione del conflitto. I fatti registrati ogni giorno durante le attività militari rivelano chiaramente intenzione dell'Azerbaigian di deportare e sterminare la popolazione armena dell'Artsakh. Questo intento è rafforzato anche dalla natura continua delle dichiarazioni anti-armene che ormai da anni si trovano sia sulle piattaforme ufficiali che generalmente in rete, preparando il terreno a risolvere il conflitto in modo violento. È doloroso, ma è un dato di fatto che l'aggressione militare dell'Azerbaigian, l'uso di munizioni proibite, la presa di mira della popolazione pacifica, che chiaramente equivale a pulizia etnica, non siano stati fino ad oggi adeguatamente valutati dalla comunità internazionale. Nessuna risposta adeguata è stata nemmeno data all'assunzione di migliaia di terroristi da parte di Azerbaigian e Turchia nella regione. Questi sono comunemente visti come una seria minaccia alla sicurezza, alla pace e ai diritti umani, compreso l'intero sistema dei diritti delle donne, e può avere conseguenze irreversibili non solo per i popoli di questa regione, ma anche per il mondo intero. Vista la situazione, noi che abbiamo firmato di seguito, sottolineando che non dovrebbero esserci zone grigie e doppi standard nella protezione dei diritti umani, ponendo l'attenzione sul fatto che oggi lo status non riconosciuto della Repubblica dell'Artsakh è diventato una giustificazione per la sofferenza e la morte dei residenti pacifici e persino dei bambini che vivono nella Repubblica. Essendo convinti che solo il riconoscimento internazionale della Repubblica dell'Artsakh possa essere un prerequisito definitivo, è chiaro, per fermare la guerra brutale che sta uccidendo numerose donne, bambini e giovani e per eliminare la catastrofe umanitaria in Artsakh. Facciamo appello ai governi e parlamenti dei paesi del mondo a riconoscere a livello internazionale il diritto all'autodeterminazione del popolo dell'Artsakh, considerando l'immediato riconoscimento dell'indipendenza come unica garanzia stabile e affidabile per assicurare il diritto alla vita e alla sicurezza della popolazione armena storicamente residente nel territorio dell'Artsakh. Che pagato?
Recognize Artsakh. Recognize Artsakh. Recognize the independence of Artsakh. Recognize the independence of Artsakh. Stop Turkish aggression. Stop Turkish aggression. Stop Turkish aggression. Stop Erdogan. Stop Erdogan. Stop Erdogan. Recognition. Recognition. Recognition.
We, organizations dealing with protection of women's rights and activists, bearing in mind the principles declared in the Universal Declaration of Human Rights, Beijing Declaration and Platform for Action, as well as the UN Security Council Resolution number 1325 on women, peace and security, and General Recommendation number 30 of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, on the necessity of fully respecting human rights norms and international humanitarian law, and on the protection of the rights of women and girls in conflict situations. Sound the alarm. The September 27, the Azerbaijani Armed Force, with the support of Turkey and direct involvement of international terrorists, have intentionally been targeting civilians, including women and children, in a large-scale war unleashed against the Republic of Artsakh, Nagorno-Karabakh Republic. Ignoring the basic norms of the international law, Azerbaijan has been using cluster and other internationally prohibited munitions on residential areas, causing tremendous suffering of the peaceful population of Artsakh. The incessant shelling of the Republic of Artsakh towns and villages, residential buildings, schools and kindergartens, hospitals, and structures of cultural and spiritual value results in numerous casualties among the civilians, including women, children, and elderly people. According to the data presented by human rights defenders of the Republic of Artsakh, as of October 17, 31 peaceful residents have been killed, including those mercilessly shot in their houses, and 115 have been wounded, 95 of whom are heavily injured. Targeted by Azerbaijan's armed forces, more than 120 civilian residential areas, including densely populated towns and villages, have been seriously damaged. More than 7,800 pieces of real estate and about 1,310 infrastructure, public and production facilities have been destroyed. Due to the shelling by the Azerbaijani armed forces, both foreign and local journalists have been wounded. Also, civilian residential areas and peaceful population on the territory of the Republic of Armenia are attacked. As a result, there are victims and injured, including a 14-year-old child seriously wounded in a drone strike on a population engaged in agricultural work in Gerarkunik Mars. According to the assessment of the human rights defender, the absence of military facilities in the attacked areas proves the deliberate nature of Azerbaijan's actions, which amounts to a military crime. The premeditated rocket shelling of the peaceful population has not stopped even after the October 10 agreement on a ceasefire for humanitarian reasons. Today, women, children, and elderly in Artsakh have to shelter in a basement
lacking basic living conditions. For weeks, children are deprived of rights to education. As their lives and health are in danger, the whole burden of the survival of families is on the shoulders of women. Thousands of people are forced to flee their bombing revenge settlements to seek refuge in Armenia. This humanitarian catastrophe is exacerbated by the dangers of COVID-19 pandemic. It is not the first time that using the atmosphere of impunity conditioned by the unrecognized status of the Republic of Artsakh, Azerbaijan grossly violates fundamental rights and freedoms of the population of this territory. And first of all, their right to life, and ignores the international humanitarian law and the ban on torture and deportation of citizens. Since 1991, as a result of application of all legal mechanisms of the time, the people of Artsakh, building their own statehood on the basis of democratic norms, have been deprived of the international protection and support even during humanitarian catastrophes due to the unrecognized status of the Republic, which is a violation of the principle of universality of human rights. While the international structures concerned about the necessity of demonstrating political neutrality avoid condemning the apparent aggression of Azerbaijan and Turkey and confine themselves to call on both sides to cease fire and resume the negotiations process on the conflict settlement, the facts recorded every day during the military activities clearly reveal Azerbaijan's intent to deport and exterminate the Armenian population of Artsakh. This intent is reinforced also by the continuous nature of anti-Armenian statements, which have been voiced for years, both on official platforms and the online domain, preparing the ground for resolving the conflict by force, violent force. It is painful, but it is a fact that Azerbaijan's military aggression, use of the prohibited ammunition, targeting the peaceful population, which is apparently a pursuit of ethnic cleansing, have not been adequately assessed by the international community up to date. No proper response has even been given to the penetration of terrorists hired by Azerbaijan and Turkey into the region, which in the context of international fight against terrorism is commonly viewed as a serious threat to security, peace, and human rights, including the entire system of women's rights, and can have irreversible consequences not only for the people of this region, but also for the whole world. So given the situation, we signed below, emphasizing that there should be not gray zones and double standards about the protection of human rights. Inviting the attention to that fact, today, the unrecognized status of the Republic of Artsakh has become a justification for the suffering and death of the peaceful residents and even children living in the Republic. Being convinced that only international recognition of the Republic of Artsakh can be a definitive and clear prerequisite for stopping the brutal war that is taking numerous lives of women, children, elderly, and youth, and for eliminating the humanitarian catastrophe in Artsakh. Appeal to and urge the governments and parliaments of the countries of the world to internationally recognize the right of self-determination of the Artsakh people, considering the immediate recognition of independence as the only stable and reliable guarantee for ensuring the right to life and security of Armenian population historically living in the territory of Artsakh. Recognize Artsakh! Recognize Artsakh! Recognize Artsakh! Recognize Artsakh! Recognize Artsakh! Recognize Artsakh! We want peace and justice! 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 Recognize Artsakh! Recognize Artsakh! Recognize Artsakh! Recognize
Կախանալն վեր է։ Մեկ չէ։ Տելեբոսնը։